This short story is designed for C2 proficient level French learners, our most advanced level. It uses rich vocabulary, naturally complex grammar, and a thoughtful layered narrative. This is designed to challenge your understanding, encourage deeper thinking, and help you get even closer to native level fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Synchronicité dans le métro. Au cœur de la métropole trépidante, où le rythme incessant de la vie urbaine étouffait souvent le murmure du destin, Emma monta à bord du métro de minuit. Le train, avec ses lumières fluorescentes bourdonnantes, était un vaisseau rempli d'âmes éphémères et de connexions fugaces. Emma avait toujours été une noctambule, fascinée par l'énigmatique attrait de la ville après la tombée de la nuit. Mais ce soir-là, une attente inexplicable flottait dans l'air, comme si l'univers conspirait pour transformer sa vie de manière inattendue. Installée près d'une fenêtre, Emma observa le mélange hétéroclite de passagers, un kaléidoscope de travailleurs fatigués, d'artistes vibrants et d'inconnus perdus dans leurs pensées. Alors que le train filait dans ses tunnels souterrains, elle ne pouvait se défaire d'un souvenir vague. Un rêve vif dans lequel elle avait rencontré un mystérieux inconnu dans ce même wagon, leurs regards se croisant dans une promesse silencieuse d'un événement extraordinaire. En face d'Emma, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux profonds et méditatifs était absorbé par un vieux livre de poche. Son expression, empreinte d'une introspection tranquille, dégageait une sérénité presque magnétique. Sans le savoir, ils gardaient tous deux le secret que la veille, dans le calme du sommeil, ils avaient chacun rêvé de cette rencontre précise. Dans le rêve d'Emma, elle avait aperçu cet homme, un inconnu mystérieux dont la présence éveillait en elle une cascade d'émotions inexplicables. Et dans le rêve de l'homme, il avait vu Emma, une figure lumineuse baignée dans la douce clarté de l'espoir, ses yeux étincelants promettant l'aventure. Le destin fit qu'un brusque tremblement du train attira leurs regards l'un vers l'autre pour la première fois. En cet instant fugace, une reconnaissance inexplicable passa entre eux, un accord silencieux sur un lien qui transcendait l'ordinaire. L'homme offrit un sourire timide, et le cœur d'Emma s'emballa. Le train continua son périple à travers les méandres du métro, mais le monde extérieur semblait se fondre en insignifiance tandis qu'il partageait cette connexion surnaturelle. Incapable de contenir sa curiosité, Emma brisait le silence. « Cela peut paraître étrange, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible au-dessus du cliquetis du train, « mais j'ai fait un rêve la nuit dernière, un rêve où je rencontrais quelqu'un comme vous dans ce train. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent légèrement et il se pencha en avant, comme attiré par une force invisible. « Vous aussi, murmura-t-il. J'ai rêvé de cet instant exact. Je vous ai vu dans le train, et c'était si réel que je me suis demandé si cela pouvait vraiment arriver. » La conversation s'écoula tel un délicat ballet, un mélange d'émerveillement, d'incrédulité et d'un sentiment naissant de connexion. Ils partagèrent les détails vifs de leurs rêves, les couleurs, les sensations fugitives et la certitude profonde que leur rencontre était prédestinée. À chaque mot, l'étrangeté initiale se muait en une chaleur qui envahissait le petit compartiment du métro, transformant cet espace exigu en un sanctuaire de partage et d'émerveillement. Alors que le train approchait de leur arrêt, une réticence palpable s'installa. Ce moment bref de synchronicité, désormais un secret précieux entre eux, les incitait à ne pas laisser filer cette chance. « Peut-être devrions-nous continuer cette conversation autour d'un café ?» suggéra l'homme, sa voix empreinte d'un optimisme prudent. Emma acquiesça, son sourire rayonnant et sincère. En descendant du train et arpentant ensemble les rues illuminées de la ville, ils se dirigèrent vers un café discret où, dans un coin tranquille, ils se posèrent pour savourer de chaudes tasses de café. Là, ils déployèrent leurs confidences, dévoilant peu à peu les mystères de leurs rêves et les forces invisibles qui les avaient guidés jusqu'à cet instant. Ce qui avait commencé comme une coïncidence étrange se transforma en un lien qui défiait la raison, les unissant dans la conviction que l'univers, dans son infini mystère, avait conspiré pour les réunir. Au fil de la soirée, ils se promirent de se revoir, conscients que cette rencontre n'était que le début d'un voyage mêlant le tangible et le rêve, un périple où le surnaturel se confondait avec la réalité et où l'amour semblait écrit dans les étoiles. Synchronicity on the subway. In the heart of the bustling metropolis,
where the ceaseless rhythm of urban life often drowned out the whisper of destiny, Emma boarded the midnight subway. The train, its fluorescent lights buzzing in a steady hum, was a vessel of transient souls and fleeting connections. Emma had always been a night owl, captivated by the enigmatic allure of the city after dark. Yet tonight, an inexplicable anticipation tinged the air, as if the universe were conspiring to change her life in an unforeseen way. Seated near a window, Emma glanced around at the diverse tapestry of passengers, a collage of tired workers, vibrant artists, and strangers lost in their own thoughts. As the train rumbled along its underground track, she couldn't shake a peculiar feeling that she had experienced something remarkably similar before. An indistinct memory lingered at the edge of her consciousness, a vivid dream, in which she had encountered a mysterious stranger on this very train, their eyes locking in an unspoken promise of something extraordinary. Across from Emma, a man with salt and pepper hair and deep, contemplative eyes sat engrossed in a worn paperback. His expression, one of quiet introspection, resonated with an almost magnetic serenity. Unbeknownst to each other, both were harboring the secret that the night before, in the solitude of sleep, they had each dreamed of this precise encounter. In Emma's dream, she saw him, a stranger with an air of gentle mystery, whose presence ignited a cascade of emotions she could neither define nor ignore. And in his dream, he had witnessed her, a luminous figure bathed in the soft glow of hope, her eyes alight with an inner fire that promised adventure. As fate would have it, the train jolted unexpectedly, drawing their gazes together for the first time. In that fleeting moment, an inexplicable recognition passed between them, a silent acknowledgement of a bond that transcended the ordinary. The man offered a tentative smile, and Emma's heart fluttered in response. The train continued its journey through the labyrinthine subway tunnels, yet the world outside the window seemed to blur into insignificance as they shared this surreal connection. Unable to contain her curiosity, Emma broke the silence. "I know this might sound strange," she began softly, her voice barely audible above the clatter of the train, "but I had a dream last night, a dream about meeting someone like you on this train." The man's eyes widened slightly, and he leaned forward, as if drawn by an unseen force. "You too," he replied in a hushed tone. "I dreamed of this exact moment. I saw you on this train, and it felt so real. I woke up wondering if it could really happen." Their conversation unfolded like a delicate dance, a blend of wonder, disbelief, and a budding sense of connection. They spoke of the vivid details of their dreams, the colors, the fleeting sensations, and the profound certainty that their encounter was predestined. With each word, the initial strangeness melted into a warmth that filled the cramped space of the subway car, transforming it into a sanctuary of shared marvel. As the train approached their stop, a tangible reluctance hung in the air. The brief moment of synchronicity, now a tender secret between them, beckoned them to seize the serendipity of the encounter. "Perhaps we should continue this conversation over coffee," the man suggested, his voice imbued with cautious optimism. Emma nodded, her smile radiant and sincere. Stepping off the train into the cool embrace of the night, they made their way together through the city's neon-lit streets. In the soft glow of a nearby cafe, they settled into a quiet corner. Over steaming cups of coffee, they unraveled the layers of their dreams and the inexplicable forces that had led them to that moment on the subway. What had begun as a bizarre twist of fate blossomed into a connection that defied the rational,
binding them with a shared understanding that the universe, in its infinite mystery, had conspired to bring them together. As the night deepened, they promised to meet again, aware that their encounter was only the beginning of a journey that merged the realms of dreams and reality, a journey defined by magic, synchronicity, and the enduring power of a love that seemed written in the stars. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.